So well, I think in the last session we had discussed what gas laws, right? So in that we had discussed that already there is Boyle's law. Okay. So what actually Boyle's law says that at constant temperature, the volume of the given mass of a gas which has been inversely proportional to your pressure, right? So here volume which is inversely proportional to pressure, where proportional symbol has been replaced by on constant term. It could be here, so V which equals to K into 1 by V. So whereas that here, so PV which equals to K, or P1 V1 which equals to P2 V2. So this could be that here equation of that corresponding Boyle's law, right? So that we had discussed in that last session. And we can see that there is graphical representation in that. So one thing we must know that here, so suppose we can plot the graph between pressure and as well as that here, so 1 by T. So we are going to get here a straight line. So where at constant temperature, so T1, T2, T3. So where T3 which is greater than T2 and T1. So this could be the scenario that we had go through in the last session. So since we have an equation, so based on that here some sort of a numericals we must have to that so see right now. So just consider here, let us see that here sort of a numericals based on these particular equations. So you just consider, I would have here two containers basically. So these two particular containers that has to be connected, but where these two particular containers, I mean that has been closed by one particular cork. So let us consider this could be here cork. So whereas that this particular container, so which consisting of that gas molecule, where that gas molecule that would exert pressure here to atmosphere. And that volume of that container is being what here, so that gas I mean that the gas the volume of the gas is being what here 10 vol, so 10 V. So 10 V. And here if you can see that again we have another particular container, so where the here volume of that gas again here 10 V. So and the thing is that suppose if I remove this particular cork, so if we remove the cork here, if we remove the cork, then the new pressure has been established. So then what will be the new pressure is exerted. What will the new pressure is exerted? So we have to calculate that here. So pressure of that particular gas that has been exerted when we know that, so remove that particular cork base. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ pressure calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we know that here equation basically. So what might be the equation here? So P1 V1 which equals to P2 V2 guys. So whereas that here P1 is must be here what? So 2 atmosphere. So 2 atm has been there, and P1 of course here, so 10. And here P2 we don't know. Let us calculate that one. And V2 is that here the condition is being what? So suppose if you can remove that here cork, then what might be the actual volume of the gas mix? Let me tell you. Final volume ಏನಾಗಿದೆ? So volume of this container is 10. So 10 liters. So I mean that. So 10 V. So here also 10 V. Suppose ಈ cork remove ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so gas molecule that is undergo the diffusion. So diffusion ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ complete volume occupy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. So already 10 ಇದೆ and here 10. So 10 plus 10 20. So final volume ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So 20. We don't know here P2, and final volume is become so 20 here. So hence that P2 which equals here, so 2 into 10 divided by here 20. What here 1 atm will get here. So pressure that has been exerted by your gas after removal of cork is being what? So 1 atm. So these are sort of examples regarding with respect to that here Boyle's law. So it is simple numericals ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ನ ಜಾಲ್ಸ್ನ ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So ಇದು one problem. So let us go to the another one. So guys, with respect to volume, one thing we must know that here. So just think of that. Let us consider here one particular container. So where the volume of the container is being what here?
1 liter. I was said that here the volume of the container is being 1 liter. Okay, ಈಗ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ you know that the volume occupied by here gas molecule is also being 1 liter. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 1 liter. So there is no doubt about it. But scenario is that suppose if I place some sort of a stone here or some marble, let us say. Okay, ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 1 liter ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 liter. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ 1 liter ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ here 1 minus x ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವ? ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ 1 liter ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 1 minus ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೀಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. So well again, suppose just consider we would have a particular container weight, that container which has a piston, okay, and that volume of that container, I must say that it could be here 1 liter, okay, and so that particular container which consisting of what here 10 marble by here, which has 10 marble, okay, so which has 10 marble, okay, and the volume. So and that pressure exerted by that particular gas molecule is being what here? So 10 atm. So in particular scenario dalli the pressure exerted by here gas molecule is being what here? So 10 atm ಇದೆ. And volume ಅಂತ ಅಂದಾಗ you must say that here. So volume ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So what might be the volume of the so corresponding that so a gas molecule there could be volume of the gas. So that ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದೆ? 10 ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ 10V ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 10V ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 minus 10V. ಇವಾಗ ನೀನು ML ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸೊ V1 which equals to 1000 minus 10V ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, P1 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 10 atm ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜನರಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಟ್ 100% ಆಫ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 atm ಇದೆ, ಇದರ 100% ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈಗ? Okay, so volume that has been increases by what here? So 650 ml. Volume ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವಾಗ 10 atmosphere. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 100% ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 1000 ml ಟು 650 ml. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಸೊ P2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ P2 ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ P2? ಈಗ 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಇದೆ. ಸೊ 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 + 10 20. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ P2 ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 20 atm. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? 650. ಸೊ ಹಿಯರ್ V2 which equals to so 650 minus 10V. 650 minus 10V. ಹಾಗಾದರೆ then calculate volume of the each marble. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ that is what P1 V1 which equals to P2 V2. So whereas that here P1 is being what 10 atm and volume is being here so 1000 minus 10V which equals to P2 here guys. Okay, so 20
whereas here V2 650 minus 10V. Okay, so 0 get cancelled. Okay, so 1000 minus 10V. So here establish 650 into 2, so 3000 up. So 1300 and minus 20. Okay, so minus 20V. So here, so establish here, so 20V minus 10V, which equals to 300. Okay, so 10V which equals to 300, and so V which equals to 300 divided by 10, which equals to 30 mm. So the volume of the each marble is become 30 mm. Okay. So this kind of a problem we must know here. So ಅಂದ್ರೆ just ಏನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Let us take another problem. ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. A balloon is filled with 1 mole of helium. A balloon is filled with 1 mole of helium at 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius and 1 bar pressure. It will burst if pressure is decreased. It will burst if pressure is decreased to 0.2 bar. A balloon is filled with 1 mole of helium at 0 degree Celsius and 1 bar pressure. Full stop. It will burst if pressure is decreased to 0.2 bar pressure. 0.2 bar pressure decreased to 0.2 bar. Full stop. What is the maximum volume of the balloon? What is the maximum volume of the balloon? So calculate the here of V2 basically. So since we have the here equation V1 equals to V1 which equals to V2 V2. Okay. So look at here guys. So we have here balloon basically. Okay. So balloon which has what volume estimate pressure is 1 bar. So pressure is 1 bar. So 1 bar the pressure ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 1 mole of helium. 1 mole of helium ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 bar pressure means P1 has been given. Okay, so 1 mole of helium, which means that here 1 mole of helium
So what will be the volume occupied by your 1 mole of helium? Standard 22.4 liters. So 22.4 liters. One volume put in an STP condition, that volume occupied by that here, so gas molecule could be here 22.4 liter. So however, since we got here V1 is being 22.4 liter. Okay, so since we know that here, so at constant pressure, so volume of the given mass of a gas inversely proportional to pressure. As pressure increases, volume that has to be decreases. ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಬಾರ್ ಇಂದ ಸೊ ನೀನು ಇವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ 0.2 ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.2 ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಲೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Okay, so that V2 we must calculate. Okay, so V2 we don't know here. Okay, so here V1 which equals to P2. By the way, P1 has been given here 1 bar, whereas that here V1 is being here 22.2 here. Again, whereas that here P2 that is 0.2, whereas that V2 we don't know. So 22.4 and so 0.2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 112 liter. V2 will be that here. So 112 liter ಆಗಿರುತ್ತೆ. So at that particular volume that balloon has been burst out. Okay. So with the help of Boyle's law only we could solve these kind of problems. Okay. So just numericals na ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡ್ದಾಕೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಏನು ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ so this is all about that here Boyle's law basically. Let us go to the next one, is Charles' law, available by ideal gas equations. So one by one let us talk about that. So let's go to that here. So Charles' law. So what actually Charles' law says that so well guys, Charles law. So of course that I mean ನೀನು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ the volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. So that we can say that that there's a statement of it here Charles law. Okay, so here at constant pressure here the volume of given mass of a gas which is directly proportional to your temperature. So this is one particular equation, whereas the proportionality symbol has been replaced by here one constant term where we can say that here K. Okay, so V which equals to here K into T, whereas that so V by T which equals to here K. Okay, suppose that a ratio has been fixed means V by T ratio, then that equation becomes V1 by T1 which equals to V2 by T2. So this could be that what here actual, so that equations of that here Charles law is with respect to volume and temperature at constant pressure. Okay, so suppose if you can plot a graph between, okay, so volume and temperature at constant pressure, that form graph, what we can say that here? Okay, so straight line irutte, but ಏನದು form isobar. At constant pressure ಅಲ್ಲಿ suppose ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that we can say that here isobar. At in case of Boyle's law, since the temperature is being constant. Okay, so here suppose if you can plot a graph between, okay, so here volume and as volume versus temperature.
volume versus temperature. Okay, so volume versus temperature andare, just look at here, y which equals to mx plus c. Okay, where that here temperature andare x axis ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, whereas volume that is y axis and slope is being what here m, that is a. Okay, so what we are going to get here, actually ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, so prediction will be here straight line equation. You could get that here. Any equation that has to be resembles that here straight line equation is, of course we get there over straight line. Okay, so here this could be that here p1, sorry, p1, p2 and p3. So p1, p2, p3. Okay, so at constant pressure only. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು P1 ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು P2 ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು P3 ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಐಸೋಬಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ P2 ಆರ್ P2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ P1 ಅಥವಾ P1 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ P2 ಆರ್ P2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ P3 ಆಗುತ್ತೆ. P1 greater than P2, P2 greater than P3. So let us justify that particular equation right now. Okay, so here P1 which is greater than here P2, P2 which is greater than here P3. So since we know that here, so ideal gas equation, okay, P which equals to nRT. Okay, so where according to that here Charles law, V which equals to T, alva. So hagadre V which equals to nR divided by here P and T. So just look at here this particular equation. Okay, so where V has to be there and temperature has to be there and K that is nothing but here constant term, N, R and P is being here constant. And here slope. So slope which is what, K which equals to NR divided by P. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ P ರಲ್ಲಿ slope ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Okay, so by the way you just look over here. So slope which is inversely proportional to pressure here. So as slope increases, pressure has been decreases. So P3 ರಲ್ಲಿ slope ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, but pressure value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, pressure ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, since which is inversely proportional. So ಹಾಗಾಗಿ we must say that here, so P1 slope ಕಡಿಮೆ but pressure has been maximum. That's why P1 is greater than P2 which is greater than P3. Okay, so just look at this particular equation. Thereby we can predict that here that's order of that pressure over this particular graphical representation. So this is regarding what here, this is all about here Charles. Especially Charles ka ಬಗ್ಗೆ equations ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, suppose if you can plot a graph, so suppose if you can take a logarithm, so ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ suppose ನಿಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ, so ನಾವು actually equations ನ plot ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so just look over here, suppose if you can take here log b equals to log k plus log t. Okay, if you can plot a graph between, okay, so log b versus log t. So what we are going to get here is, of course we will get here straight line. Okay, so having that here log k is the intercept. Okay, and slope ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ, slope is being what 1. Log t, I know that ನಮಗೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ slope is being here 1. Slope which equals to here 1. So where that here, so need the angle that is not 45 degree. Okay, so tan 45 degree which equals to, we know that here, so 1, that is the slope here stands for. Okay, so so log b which equals to log k, so plus log t, since that here power of the here volume is being 1 and temperature power is also being 1, that's why we get here straight line. Okay, so ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಕೂಡ, so no power being here same. So guys, this could be that here regarding that Charles law and where that particular graphical representation ಅಲ್ಲಿ, so ಈ particular form ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. Let us go to that here another one, that is what here, so what Gay-Lussac's law. So another you would have it here, so that Gay-Lussac's law, what it actually says that, let us talk about that one. ಆ ಇಂಟ್ರೋ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಾಗ
well guys, let's take here. That's not. So here ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ. Okay. So the thing is that since Boyle's law that one parameter is being constant, that is temperature, but in the case of Charles' law that pressure is being here constant, but we could predict that here easily that volume is being constant. Okay. So at constant volume, okay, the pressure of given mass of a gas, is directly proportional to absolute temperature. So that we can know that here stands for the here Lusak's law, Lusak's law. Okay. Mathematically, if you can express that at constant volume V. Okay, so I must say that here P which is proportional to here T. Okay, where P which equals to K into T. Where here Q by T which equals to K. So whereas P1 by T1 which equals to P2 by T2. So P1 divided by T1 which equals to P2 by T2. So ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಸ್ ಟೈಪ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು. Okay, that is completely based on that here corresponding that gas. So Lusak's law which is available. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಸ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the scenario. So however P1 divided by T1 which equals to P2 divided by here P2, this could be that here actual equations belongs to the here. So concept is that here Lusak's law. Okay, so graphical representation, if you can see that here, so what kind of a representation we would have right now, let us talk about that one. So however at constant volume, if you can plot a graph between pressure and temperature, so what we can say that isochore. Okay, so let us do that. So pressure and as well as the temperature at constant volume you would get here. So at V1, V2, V3. Okay. So this is the representation what we can say that here iso. So then that arrange the here volume of the that particular that constant volume and then arrange my order. So V3, V2, V1 or V1 greater than V2 greater than V1 greater than V2. So exactly here I would write V1 which is greater than V2 which is greater than V3. Again you would have that here that here same equation here we could do for that here. So give for that Charles' law. Okay. So P2 which equals to NRT and of course. Okay. So P which is equals to NR P divided by here V. So where that P which equals to K into T means okay, where that K stands for right now here NR by V. Where in this particular case, so at V3, so volume, that slope has been increases, so whereas that volume has been decreases. Okay, since that slope has been inversely proportional to volume. Okay, V3 case ಅಲ್ಲಿ slope ನಿಮಗೆ maximum ಇದೆ. slope ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ volume ಏನಾಗುತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ V3 ಅಲ್ಲಿ slope ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, maximum ಇದೆ. But at the same time volume has been decreased. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್? Since here pressure ಮತ್ತೆ temperature ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ directly proportional ಅಲ್ವಾ? So pressure, temperature, but in constant term, number of moles, gas constant and volume. Okay, at constant volume ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ V3 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. And so the order could be to follow here V1 greater than V2, V2 greater than V3. Okay, so this could be what here actual form of that. So Lusak's law. So V1 greater than V2 greater than V3. And of course, if you can see that here, so if you can take over that here, a logarithm form, so log P which equals to log K, so plus log T. So
of course that, okay, so log P versus log T, definitely what we got here. So what we get here, a straight line definitely along with the intercept. So log K, okay, and your slope is being here again 1 minute. Slope is being here again. So ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಾ. These things you must know here with respect to these gas laws. Okay. So ultimately you would have the here another one, the last but not the least, that is called what here Avogadro's law. Avogadro's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. So Avogadro's law, right? So here Avogadro's law says generally, okay. So under same condition of, so just take over here, under same condition of temperature and pressure, the volume of all the gases, occupies or contains equal number of molecules. Okay, so the volume of all the gases or occupies that here equal number of molecules. So that would that Avogadro's law says that here. Although you can say that here equal volume and you can take it here. So that would be that here. So most resembles. Okay, and the same temperature and pressure here, the equal volume of all the gases occupies here equal number of molecules. So that would be that here Avogadro's law says that. And whereas, say for example, let us consider I will have here a particular container. So where that would I would take 10 ml of oxygen. Let us consider. Okay, another container I would take here. So this could be that here also same volume. This 10 ml of H2 suppose. Let us say. Okay, so here another particular container I would take here. That could be here 10 ml of N2. Okay. 100 ml ತಾನೆ 10 ml ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ 100 ml. So 100 ml of oxygen, 100 ml of hydrogen and 100 ml of nitrogen. Okay, ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂರು ಕಂಟೈನರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೂಮ್ and same pressure has to be. Okay, so ಈ ಮೂರು ಕಂಟೈನರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. There so same temperature has to be there and same pressure has to be there. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ since that here volume of the here gases is being here same equal. Okay, 100 ml of O2 is there, 100 ml of H2 is there, 100 ml of N2. Okay, so ಹೀಗಿದ್ದಾಗ so what might be that here with respect to their molecules, according to that here statement, equal volume of all gases occupies here equal number of molecules. Suppose ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು x number of molecules ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here x number of molecules and here also x number of molecules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So here, okay, that under same temperature and pressure, that statement says that here the equal volume of all the gases that would contains or which occupies the here equal number of molecules. Okay, so and having said that here, if you can just see that, okay, where that according to Avogadro's law, where V proportional to that here n is, where V proportional to here n at constant temperature and as well as that here pressure. So where V proportional to n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ increases. Say for example, let us take here 100 ml ಗೆ ನಾನು 100 ml of O2 which containing here x ml of
ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು 100 ಏನು ಮಾಡಿದೆ 200 ಇತ್ತು. ಸೊ 200 ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ 2x. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 300 ತೊಗೊಂಡೆ, 300 3x. Okay, equal volume of gases which contain here equal number of molecules. But since that here V proportional to n antandre as number of molecules increases, number of moles is also increases. So hence that here volume of the particular gas is also increases. ಇವಾಗ 2x ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ 200 ml ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ 100 ml, 2x ಇದೆ 200 ml, ಸೊ 3x ಇದೆ 300 ml. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಐ ಮೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ V which equals to K into N, whereas that here V by N which equals to K, whereas that here V1 by N1 which equals to V2 by N2. So or we could say that here, so V1 by V2 which equals to N1 by N. So this is the form of Avogadro's equation of the here Avogadro's law. So ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ so Avogadro's law ultimately says that here under same temperature and pressure, okay, the equal volume of all the gases occupies the here equal volume of the okay. So at same temperature and as well as the here pressure is must be that here criteria for that here. So Avogadro's law. Okay, let us do that here right now. That is what. So ideal gas equation. So ideal gas equation ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, let us see that here. Ideal gas equation. So what is actually mean by your ideal gas equation? Okay, so the gas which obeys that here all the gas laws. Okay, so under all the condition of temperature and as well as the air pressure. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ a gas which obeys all the gas laws under oil pressure and temperature. Okay, so it's called what here? So ideal gas. So whereas here all gas laws may have here Boyle's law, Joyce's law and Avogadro's law. Okay, suppose, so if you can see that here Boyle's law basically, so according to the here Boyle's law, what we can see that Boyle's law at least at constant temperature will be proportional to here 1 by P now, at constant temperature. So with respect to Charles law, what we could see that here, okay, V proportional to here, that the temperature at constant pressure, so Avogadro law then, so V proportional to here again at constant temperature and as well as the here pressure. So ಹಾಗಾದ್ರೆ since here volume is being here similar here, volume is being here same, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ. So V directly proportional to combine ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. So NP divided by here P. Okay, so whereas that here proportionality symbol has been replaced by here one constant term is R. Okay, R. So NRP by P. So whereas that here P which equals to NRP. So PV which equals to NRP, this will be what here? Ideal
ideal gas equation or perfect gas equation ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So perfect gas equation, ideal gas equation, or here you could say that so perfect gas equation. Perfect gas equation. Okay, so since they are over, if you can see that here, okay, with respect to this particular equation, just elaborate here. So PV which equals to N or T. Okay, whereas that here N is element here number of moles, so weight by molecular mass. Okay, so where P which equals to weight by molecular mass and R into T. Whereas that here P which equals to W divided by here M into V and RT. Whereas what is the density formula is here? So density is mass by volume. Okay, so W by V here. So P which equals to D divided by here. So M into RT. Okay, so this is one form of an equation we get that here with respect to ideal gas equation. Okay, so and if you can see that here, so P1 and a combined gas equation ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ with respect to pressure, volume and as well as here temperature. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ N ಮತ್ತೆ R is being constant. Okay, so here P1 V1 which equals divided by here T1 which equals to P2 V2 divided by here T2. Okay, so since you know what here P1 V1 divided by T1 which equals to P2 V2 divided by here P2, so this means that you know what here, so combined gas or combined gas equation, combined gas equation. So P1 V1 divided by here T1 which equals to P2 V2 divided by here P2. Yeah, so this means that you know what here combined gas equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So here equation ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ just ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, and density basis ಮೇಲೆ ಕೂಡ we can say that here. So D1, so T1 divided by here T1 which equals to D2 T2 divided by here T2. So ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ we can say that here. Okay, two different density ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ with respect to that, so density we need to calculate here either pressure or temperature. Okay, so ಅಥವಾ temperature pressure ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ so we calculate here so one certain density of the particular gas molecule at different so conditions. Okay, so this could be here you know what so equations with respect to ideal gas we must know. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ so at what temperature the volume of 28 at what temperature the volume of 28 grams of at what temperature the volume of 28 grams of nitrogen will be 1 liter exerting a pressure of 1 atmosphere. Okay. At what temperature the volume of 28 grams of nitrogen will be 1 liter and exerting a pressure of 1 atmosphere. So we must calculate here right now temperature. Okay, so ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? So Charles law basis ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so according to Charles law what we had equation here? Okay, at constant pressure. Okay, so at constant pressure we have V1 divided by T1 which equals to V2 divided by T2. Okay na? ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ at what particular temperature? Okay, so 28 grams of that here nitrogen, so we'll exert pressure here 1 atmosphere.
Okay, and volume ಎಷ್ಟಿದೆ? Repeat ಮಾಡಿ question. At what particular temperature? 28 gram of nitrogen will be 1 liter and exerting pressure 1 atmosphere. Okay, so constant pressure is 1 atmosphere. Okay, so 28 gram of nitrogen. So 28 gram of nitrogen anta andre, which is nothing but here 1 mole of nitrogen, which has no water here, 28 gram. Okay, so 1 mole anta andre, we must know that here. So temperature ಏನಿರುತ್ತೆ 1 mole ಅಲ್ಲಿ at STP 273 Kelvin. So ಹಾಗಾಗಿ temperature must be at 273 Kelvin. Okay, and volume will become here. So volume is at 22.4 liter. Okay, so we must know that here V2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, V2 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 liter. So V2 is become here 1 liter, and T2 we must know that. So T2 we must calculate. Okay, at what temperature ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, at what temperature ಅಲ್ಲಿ that volume of gas would occupy here 1 liter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so ಆ temperature ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so we must know that here the equation basically V1 divided by here T1, which equals to, so V2 divided by here T2. So since we have to calculate here T2 guys, here T2 which is equals to here V2 T1 divided by here T2. Okay, so V2 ಏನಿದೆ, so V2 that is must be only at 1 liter, whereas that T1 will be 273. So divided by, okay, so V1 must be 22.4 liter. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so 12 point, so ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 12 point something. So 12 ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12.1. So 12.1 liter. Sorry, 12.1 Kelvin. Temperature transfer. So 12.1 Kelvin. 12.1 Kelvin. So here, liter get cancelled here. So we will get here 12.1 Kelvin. We will get here temperature. At this particular temperature here, you know that volume of that gas will have that here 1 liter of volume, and as well as that which exert pressure, that is 1 atmosphere. 1 atmosphere pressure na exert ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ temperature ಅಲ್ಲಿ 12.1 Kelvin ಅಲ್ಲಿ, and volume occupy ಮಾಡುತ್ತೆ that is 1 liter. So let's take another. Take down. So certain amount of gas wait. Ideal gas first charge la okay. So let's take here. So 0.1 gram of carbon dioxide, 0.1 gram of carbon dioxide occupies 0.1 gram of carbon dioxide occupies a volume of 320 cc, volume of 320 cc at certain conditions, we'll stop. Under similar conditions 0.2 gram of dioxide of element X, 0.2 gram of dioxide of element X occupies 0.2 gram of dioxide of element X occupies 440 cc. So stop. Calculate the atomic weight of X. Calculate the atomic weight of element X. Okay, so we must calculate right now that here atomic weight ಅಂದ್ರೆ W ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ W ಎಲ್ಲೂ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೊ W ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ weight of the particular so gas molecule. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ
ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ weight by molecular mass. Okay, so with respect to that equation, let us try to solve that particular question next. Okay, so the very questions na ಸ್ವಲ್ಪ delta ಹೋಗಿ ನಾವು. So first let us see that here V1 V2 which equals to N1 by N2. What otherwise V1 by V2 which equals to N1 by N2 ಅಂದ್ರೆ V1 so by N1 which equals to V2 by N2 formally into the equation. So we will write in this particular. Okay, so 0.1 at 0.1 gram of carbon dioxide. Yes, what is the 320 cc. So 320 cc. Well, so 0.1 gram of carbon dioxide which occupies here 320 cc and there you would get a right of volume that is what? So 320 cc. Okay, and here N1. So N1 and the what here W1 by here M1, whereas that here N2 will be here W2 by M2. So whereas that here N1 we will get right now. Okay, so ivaga ಏನಾಗುತ್ತೆ N1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ since we W1 and so M1 ಅಂತಂದ್ರೆ W1 ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 0.1 gram, whereas that here carbon dioxide molecular mass 44 gram per molar. Okay, carbon dioxide molecular mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 44 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so since that 12 plus so 32. So 12 plus 32 carbon is 12. So 2 into 16 that is 44 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let us take here 44. Okay. So and here so next continue what number 0.2 gram. So 0.2 gram of the under same conditions there. Okay, Dioxide of element X. so dioxide of element X which occupies the here volume 440 cc. 440 cc, right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ you just think of that here. So in the case of that here N2, okay, so we will get here V2 value has been given that here 440 cc basically. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 320 cc ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ X ಆ X ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ M2 which equals to W2 by here M2. Here W2 has been given. W2 ಏನಿದೆ 0.2 gram. Okay, but we don't know that here M2. Okay, so M2 will calculate right now. So just a formula simplification. So V1 by here V2. So whereas N1 and there is W1 divided by here M1, whereas that here M2 divided by here W2. Okay, so V1 has been given now. V1 is that so 320. So whereas that here V2 has been given now, so there is 440. Okay, so whereas the W1 is being here, so 0.1 divided by M1 is being here 44. Okay, and whereas M2 we don't know, and whereas W2 is become here 0.2. So just cross multiply this. M2 will become so 320 44.2 divided by here 440.2. So here 0 get cancelled, 44 get cancelled. Okay, here we get so 2 matter that will be here 60. Okay, so M2 value we will get here M2 value that is what 60. However, there is oxides of X. Oxides of element X. Oxides of element X we don't know that molecular mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 62 ಇದೆ. Okay, sorry 64 ಇದೆ. So 64 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here what X we don't know. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 into oxide 32 ಆಗುತ್ತೆ oxide. So 64 minus 32 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that X value is become here. Atomic weight of the X is being what? So this will with the help of quantitative law, you must know that these can happen equations and these can happen limitations. Clear? So let us take another one. So let's take the certain amount of a gas at 25 degrees Celsius, certain amount of a gas at 25 degrees Celsius and 76 centimeter mercury
and 76 centimeter mercury. Occupies volume of 12 liter. Occupies volume of 12 liter. 12 liter. 12 liter. Full stop. What will be the pressure? What will be the pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume is 12.8 liter. 12.8 liter. Yes. Sorry. ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, that is combined gas equation. P1 T1 divided by T1 is equals to P2 divided by T2. So with respect to that, the combined gas equation, we must calculate right now here for sure. P1 V1 divided by T1 is equals to P2 V2 divided by the so P1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. P2 is equals to so P1 V1 so P2 divided by P1 equal ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? P1 76 here, 76. P1 ಬಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 12 ಲೀಟರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 10 degrees. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 283. ಸೊ T2 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಾ? Yes. T2 10. ಸೊ T1 298. 298 and V2 1.8. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Seven. $67. $67.66. 67.6. So P2 will be here 67.66 centimeter of 66 centimeter of finally pressure ಕಂಡಿರಲ್ಲ. So last problem is that take a calculate the pressure exerted by 1 gram of helium. Calculate pressure exerted by 1 gram of helium
present in a 5-liter vessel, present in a 5-liter vessel at room temperature. At room temperature. At room temperature. Yes. Calculate ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎರಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 1/4. Okay, 1/4 is 0.25. Okay, so 0.25 R value, that is no what. So R value ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So it is ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.0821 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಲೀಟರ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ R value has been taken in the form of 0.0821 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ 298 Kelvin. 298 Kelvin. So divided by ವಾಲ್ಯೂಮ್ 5 liters. 5 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು 1.224 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. 1.22 ಆಯ್ತಾ? ಮುಗಿದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ 1.22 ATM. At STP, the volume of hydrogen is 22.72 liter per mole. At STP, the volume of hydrogen is 22.72 liter per mole. 22.72 liter per mole. Calculate the volume occupied by 10 gram. Calculate the volume occupied by 10 grams of the same gas. Calculate the volume occupied by 10 grams of the same gas under similar condition. So calculate ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಏನ್ರಾ? at STP conditions ನೋಡಿ, at STP conditions ಅಲ್ಲಿ 1 mole ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ 22.1 mole ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 1 mole ಅಂತಂದ್ರೆ so that 1 mole of a gas which occupies the here 22.4 liter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 10 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಡಿದಾನೆ ಅಂಡ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2.01
ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ 4.96 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 4.96 ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2.01 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 4.96 ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ 1 ಮೋಲಿಗೆ 1 mole of a gas which occupies that here 4 liter ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ here 4.9 moles ಸೊ 4.9 moles ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5 moles ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ 5 mole ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸೊ ಅಂದರೆ 5 moles ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ 22.4 into 5 divided by here 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 2 ಅಷ್ಟೇನಾ 112 liter 112 liter okay so ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಇದು ಅಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 22.4 ಲೀಟರ್ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 2.01 ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4.96 ಯಾನಿ ದಟ್ 5 ಮೋಲ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಂ 22.72 ಓಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು 22.72 ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 22.7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ 22.4 ಕ್ಲಿಯರಾ?